I can't hear anyone. It says I'm in the show, but I can't hear anybody. Can you hear me now? Oh, yeah, I can hear you now. Okay, perfect. Once again, Kathy, thank you so much for being part of this event. So the floor is yours. Oh, okay. Do you have my slides or do I need to share? I can share, You can no problem. share and I will pop up here in the presentation. Okay, let me find them. Sorry, I was not quite that prepared. So hold on. That's okay. Sorry, give me a second. I have way too many presentations and things. Yes. Okay, so I'm going to share screen. Okay, let me know when you can see it. Thank you so much for being here. No problem. Thank you for the invitation. Sure. As I mentioned, we were having technical difficulties, but I was saying to the people that are watching us currently right now, that you are the fourth woman president and CEO of IEEE, and your commitment with diversity and inclusion is a great inspiration to all of us. So thank you so much and it's an honor for you to be here. Oh, no worries. I'm happy. I do a lot of work with WIE, and I'm really excited about every time I'm asked to speak to WIE. So no. So hi, everyone. Can you see the slides? Yes, the floor is yours. Okay. All right. So happy Cinco de Mayo and happy 5th anniversary to WIE Puerto Rico and Caribbean. So it's a nice coincidence, right? So I applaud all the organizers in putting together this event, and you're going to have to bear with me because I have a bit of a cold. So if I cough, I apologize. It's not COVID. I've been vaccinated. I just have a cold. So for those of you who are already members of IEEE, thank you. I'm honored to be here with you today and to be your colleague. For those of you who are not, I hope that this event can provide you with some insight into what IEEE does and WIE, and what we might be able to do together and accomplish together. So for those who are unfamiliar with IEEE, we're the world's largest technical professional organization, and our members are vibrant, diverse engineering and scientific professionals working across academia, industry, and government. And we're committed to elevating
our professional images, expanding our global networks, connecting with peers locally, and giving back to our communities. So we have a broad range of things we do within IEEE that go from local sections and chapters all the way to humanitarian activities, standards, conferences. There's lots to do in IEEE if you're interested. The core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity. And the vision is that IEEE will be essential to the global technical community and to technical professionals everywhere, and be universally recognized for the contributions of technology and of technical professionals in improving global conditions. So those are pretty high aims. So you can see from this map, and the number is larger. I need to update this, but it's just over 400,000 members. The number fluctuates throughout the year as we have members who renew and we do membership drives. But so just over 400,000 members right now in countries all around the world. And that's one of the reasons you'll hear me talk a lot about diversity and inclusion. And I do mean more than just gender diversity, because I mean global diversity. It's particularly important when we talk about technology, because it's important to have diversity of viewpoint and to have all viewpoints represented particularly when you're having technical discussions. So IEEE brings together not only engineers, but technologists from fields of computer sciences, information technology, physical science, biological and medical science, mathematics, technical communications, education, management, law, and policy. And that's our field of interest. People don't realize that we're more than just engineers. I am not an engineer. I'm in computer science and software engineering. I do manage teams of engineers, electrical engineers, and people are surprised when they hear that I'm not a double E. And I also don't have a PhD. So there's all kinds. It takes many people to create a culture of inquiry, and that's what IEEE strives to do. So IEEE, one thing I'm very proud of, it brings together diverse people with diverse experiences, viewpoints, and perspectives. And doing that, we really do accomplish wondrous things together. And it's only through the continuous expansion of our fields of interest and the convergence of these fields that we succeed in solving the world's greatest challenges. And you saw that this year with the scientists and the accomplishments with the COVID vaccines that are being developed. So we do, as I said, we have a diverse constituency, both men and women. And one thing I like to emphasize is we do serve in underserved regions of the world. And through our humanitarian activities, technical humanitarian activities, we're doing a lot to alleviate suffering, to maintain human dignity, and improve the quality of life. So why IEEE? So for those of us who create technology and love how technologies empower us and improve our lives, this is why we support IEEE. It's the mission and vision of IEEE, and the mission and vision help us shape the future of technology for the benefit of humanity. Technology is not an industry. It's a method of transforming the culture and economics of existing systems and institutions. And think about that for a minute, because people tend to think of technology as an industry. Technology is a great equalizer because of the application of intelligence to solve great problems. And that's particularly important to people in WIE. I always tell girls, young women, when they're thinking about what area they want to go into, they ask me, because I've been around a while, and I was one of the first women in my field when I started back a long time ago working in a hardware in the loop lab. They asked me, why I started in that field as a woman. And I tell them that it's because
Your brain is the great equalizer. If you're working on a technology problem, it doesn't matter what gender you are. If you have the best idea, that's all that matters. So I always challenge young women, if they're interested in math and science, or if they're interested in programming, to not give up on their dreams, to go into that field, because there's a lot of power in in having the best idea. So for the past number of years, a number of committees within IEEE have been doing some very important work in diversity and inclusion. This started when I was Vice President of Technical Activities. A woman named Andrea Goldsmith, Dr. Andrea Goldsmith, came to me and said that she wanted to have a committee in technical activities to talk about diversity and inclusion. Basically, she wanted to have a committee to focus on women. And I said, no, we need to expand that, and let's talk about diversity and inclusion, because again, it's a global organization. The topic is wider than women. We already had a women in engineering organization. And so that's where this work started. And now we have not only a permanent committee in technical activities, but we have we've had an ad hoc for 3 years at the IEEE level on diversity, inclusion, and ethics. I'll talk about that in a minute. Now it's just diversity and inclusion. And so we have done a lot of work. The IEEE Board of Directors has approved and adopted a revised diversity statement that has been expanded. And you'll see that that's on the screen right here. And what's important is it talks about the talents and perspectives of people with different personal, cultural, and disciplinary backgrounds, very important, and promoting an inclusive and equitable culture. Another thing, I'm going to go back for just a minute. I mentioned the ethics part of this is that, I'll talk about that in a minute. I have a slide on it. So, why is diversity and inclusion important for IEEE? Well, it's important because diverse organizations are more creative. They perform better and have higher member satisfaction. There are tons and tons of surveys and studies that are done about this. At IEEE, we're interested in retaining and attracting and engaging more diverse members. It's very important that we do this so that we don't have implicit bias. IEEE is a U.S.-centric organization because that's where it's headquartered. We don't want it to be U.S.-centric toward our members. Our members are global. Very important that we have diversity and inclusion, diverse membership on our boards, our committees, in WIE. Everywhere that we look, we have representation that represents our membership, our global membership, women and men. So it's very important that we have an environment that where every individual's passion and commitment is represented and respected, where they feel engaged and empowered, and where we can all work together to support IEEE's mission to advance technology for humanity. I personally believe it's vital for IEEE to live up to the ideals expressed in our Code of Ethics, that IEEE be a place where people feel welcome and included. It's not enough to have diversity, right? So you can have a lot of different faces at the table, but if they don't feel included, they're not going to contribute to the dialogue. So everyone should, when we're discussing something at the table, everybody should feel that they can contribute new and challenging ideas. And it's my hope that as we move forward, that we can work together, that IEEE continues to support robust diversity of thought, where differences of opinion can be discussed and resolved collegially, and where we can find consensus in expanding and furthering IEEE's mission. We must work together to create safe and supportive environments free from bullying and harassment that attract and nurture individuals who strive for professional and technical growth. So, so the ad hoc that I talked about, the ethics piece of it is complete, which I'm very excited to tell you about. We rolled out a new, completely overhauled ethics reporting system at the 1st of April.
And this last year, this required an incredible amount of work by a lot of very dedicated people, including the governance committee, and also the board had to approve a lot of revised documents. But this, in the past, what happened was if somebody wanted to report an ethics complaint, they had to send a notarized package to the ethics committee, and there was no anonymity, no confidentiality. They had to put their name in it, and you had to do this within 2 years. It was a very antiquated and outdated process. Nothing was online. So now we have an online system where you can report, and if we've expanded the types of complaints, if you feel like you're being bullied in a committee, or you feel like somebody's violating Robert's rules or whatever, and you don't feel comfortable talking to them, which is what you should do to start with, you should talk to them. But if you don't, if you feel like something egregious has happened, you can report it online. It's immediately handled. In the past, it used to take 2.5 years was the average that it took to handle a complaint. This new system takes less than 30 days. But anyway, so you can report it. It can be anonymous. You can go the system. You can go back 5 years if something has happened. But anyway, all the new processes and procedures are online. You can all go and look at the system. But it's just an amazing thing. And an organization like IEEE needs a system like this if we're going to lead in this area. And we also have a new website that's going to be put up. It should be coming soon, that will have an annual report with all the diversity metrics that'll be available to all of our members. So one thing that I'm happy, the website's on this slide. So one thing that I'm really happy to talk about as well is that last year in November, and I've seen some emails, and I think there was just a candidate that was approved as a write-in or whatever it's called, but the WIE affinity group now has the ability to nominate and elect their own chair, which was a long time coming. We've been working this since 2009. Yay for WIE. There's some other things that are coming in this area as well, so stay tuned. Diversity and inclusion website, which is great. It should be the go-to website for IEEE members and non-members. We want to be leaders in this area. So what I would like to ask you all to do is to be examples for all. Think about the example you're setting. Be kind, reach out to others, listen to others, and do your part in this area as far as diversity and inclusion. Make others feel included and welcome. So I wanted to say that you matter, WIE matters. To me, you matter. I'm dedicated to WIE. You're an integral part of IEEE's core strength. And I want you to know that I'm personally committed to you. Your enthusiasm and sense of camaraderie help bolster our efforts to build strong partnerships and cooperation worldwide. Women are a very important part of the workforce. Women are beginning to hold more degrees than men worldwide, and they're becoming more of a force in senior leadership positions globally. It's important that you make your voices heard within IEEE. As women, you hold a different perspective regarding the value of membership and how you want to participate in IEEE as a membership organization. So it's important that your voices are heard. So at IEEE, we're always looking for opportunities to improve how we engage with our members. We want you to take on roles and responsibilities that matter to you. So I think that's about time. And if you have any questions, I'll be happy to answer them. Again, I'm sorry for my little sore throat that I've got, but hopefully there'll be time for some questions. I can see you, but I can't hear you again. I see you're muted.
I see him. I can't hear you guys. Okay, can you hear us now? I can hear you. Yeah, I can hear you now. Okay, so thank you so much, Kathy. We do have some questions for you. So one of them would be, what suggestion you can give as a section level to perform inclusion and diversity activities? So at the section level, so, one of the things that's interesting, a lot of, especially at the more local level that I've found, I'm active at the Huntsville in Alabama. And people go, Alabama, what's there? And it's where NASA and Marshall Space Flight Center and all of that is. But what I found is, especially with young professionals, is that even they might be brilliant women, I'm talking about them, and men, but they might be brilliant technically, but they don't have some speaking skills, or some of their soft skills are lacking, and they lack confidence. So giving them the opportunities for leadership, even if it's in conducting like a local STEM activity, or setting up a roundtable with some local leaders, but providing some local leadership opportunities for young to mid-level women, I think is an incredible thing to do. Having them organize things, pushing their boundaries, I think is a good thing to do at the local section level. Okay, perfect. Thank you so much, Kathy. So I do have a question for you. What advice do you give to your 50-year-old? To my what? 15-year-old? Which advice would you give to your 15-year-old yourself? 15, 1, 5. 1, 5. 15-year-old. Y'all are on mute. I'm going to put it in. My 15-year-old self was crazy. So my 15-year-old self was insane. I need to do my talk sometime. I'll give y'all my talk on my life story. Be glad there was no video cameras around when I was young, because I would have probably ended up in a detention hall somewhere. Seriously, my 15-year-old self, I don't know. I probably wouldn't have given myself, I wouldn't have listened to myself. I grew up, my parents were divorced when I was little, and I lived with my mother until I was a junior in high school, and basically I was a good girl, but I did what I wanted. And then I went to live with my father when I was a junior in high school, and went to a very elite private school, prep school for college. And that kind of changed my life. And I buckled down, but yeah, I don't think I would have listened to my 15-year-old self. And I don't think anybody would. Would you listen to yourself when you were that age? No 15-year-old listens to anybody. So, Susan, I have another question. What kind of advice you can give us, the young professionals today and the future young professionals? So, I'll tell you, I heard something that bothered me, and I only heard a snippet, so I'll be fair. And it was a talk recently. It was only a short snippet about fear. Somebody was saying, fear is good, fear is this, and all the experts will tell you that fear is not good. People that are experts on speaking, like Brene Brown. I don't know if you've read any of her books. If you get a chance, Brene Brown is a great women's leader. She is a great Brene Brown.
But she'll tell you, like, if it's one thing, it's not okay to be scared. It's okay to be nervous, but it's not okay to be scared. So come here with me. When in your life have you been scared about, truly fearful, and the results have been good? It's not. So, I think that we have to stop being fearful. I think we have to stop being fearful of one another and start loving one another and listening to one another and collaborating with one another and finding common ground in our differences. And really start learning to love one another and stop all the hate that's going around. I don't know if that answers your question, but. Yeah, thanks. Thank you so much. Okay, Kathy, well, thank you very much for everything, for being here. It is a pleasure for us to have you here. I've told them plenty of times what a champion you are for WIE, for diversity and inclusion, and I really feel supported as a person, as a volunteer, and I know that as a member, we feel supported and we feel represented. So thank you very much, because just by doing that, you are going an extra mile for all of us. And thank you very much for being here today. And we will continue with the celebration. We encourage you to cheer with us from Huntsville with a margarita during the Cinco de Mayo. And thank you very much for being here. Thank you. Thank you. Well, I wish I was there. I wish I was there. I could have a margarita with you. I don't think yeah, I'm gonna go take my medicine. I am kind of sick today, but thank you so much, guys. And I love you all, and you have a great celebration, and drink my margarita since I can't drink it today. Bye, guys. Así que déjame aquí tomar el teléfono para comenzar. Tengo todo aquí anotado. ¿Qué haríamos sin Lorena? Ok, so, vamos a la primera pregunta. ¿Por qué fue que te uniste a WIE? ¿Quién quisiera comenzar? Empecemos con la A. Bueno, les voy a ser bien franca. Y como yo me uní a WIE, todo empezó porque yo tenía la iniciativa junto con otra profesora de doctorado, Wilma Pavón, de abrir un capítulo para, ¿verdad? Para las mujeres en ingeniería, en la escuela de ingeniería, porque no lo había. Entonces, pues, ¿verdad? Indagando, buscando información, pues llegó todo y conocí a WIE. Me acuerdo ese día que cuando estaba buscando mucha información, siempre me acuerdo como si fuera ayer, eso era yo explotando el teléfono ayer que estaba en un negocio, en un viaje de negocio. Pero como quiera, Jennifer cogí el teléfono y me orientaba, y realmente ahí fue donde empezó esta movida de pertenecer a un grupo de mujeres, ¿verdad? Porque la realidad del caso es que en el bachillerato pues yo era la única en los salones de clase en estar con alrededor de un montón de hombres. Entonces, esa sensación de estar sola en un mismo, ¿verdad? En una profesión donde abarca hombres, yo creo que, ¿verdad? Necesitamos muchachas que tú le puedas coger la mano
y le diga, no estás sola, vamos a meterle mano y vamos para adelante. Y pues así fue la motivación, hostigando a Jennifer de cómo se abrió un capítulo. Y que ahora que ella me dijo que tú ataca, ¡pum! Hay que Empezamos con la, si continuamos con la segunda. Pues mira, en mi caso, a mí siempre me han gustado cosas que para la sociedad no son de mujeres. Y desde niña, pues mi mamá es testigo de eso. Me ha llamado mucho la atención ser revolucionaria en esa área de que todo es igual, tanto para hombres como para mujeres. Está bien nosotras jugar con camiones, como ellos con muñecas, y si yo quiero ser una ingeniera, pues ¿por qué no voy a hacerlo también? Aunque seamos dos en el salón, pero eventualmente que puedan ser 20 también, o tengamos el mismo número de varones que de mujeres en el salón. Cuando comencé a hacer voluntaria de Puerto Rico y Caribe, para mí, Jennifer ha sido una inspiración tremenda, y puedo decirlo, y de cierta forma, ella me ha motivado a crecer tanto profesionalmente como dentro de Easy Play, y yo dije, definitivamente tengo que ser parte de este grupo y tengo que hacer algo porque esto definitivamente va a ir. Así que por eso formo parte de este gran equipo. Bueno, en mi caso, ustedes conocen a quien me reclutó, Mariana Medina. Ella nos dio una charla el año pasado de la parte técnica de nanotecnología. Ella fue quien me reclutó con otra voluntaria de WIE en esa época. Pero el tema es que uno cuando alguien lo recluta, yo creo que después de eso y aparte después de percibir la diferencia que uno realmente está haciendo en los miembros, Mariana sigue siendo para mí un role model. Ella sigue siendo una persona que yo digo, pucha, está rockeando la profesión, está ya en Alemania haciendo las cosas que siempre quiso hacer, y eso me parece que sigue siendo una gran motivación para mí, pues, también a nivel profesional. Y pues la verdad, hoy en día, pues todas ustedes, a mí, el hecho de tenerlas acá en casa y estar en esta celebración y ver cómo vamos creciendo es más que una motivación para seguir viviendo. Excelente. Y también, pues, mi historia, para contar la hija corta, yo era miembro no oficial de WIE todavía, era voluntaria. Entonces, pues, mi novio para ese tiempo, actual esposo, estaba allá en Triple, siempre hablaba de lo que era Triple, el mundo de Triple, las diferentes personas que yo conocía a través de la de Triple, pues fue bien especial. Entonces hubo un momento en que él iba a Perú porque tenía una actividad de la región 9 de WIE y Beyond Professionals. Yo no me voy a quedar en Puerto Rico. Tengo que ir, de qué manera, ¿verdad? Yo puedo ayudar WIE. Eso fui como asistente de WIE, representando a Puerto Rico y Caribe, y participé del evento, parte del evento. Y conocí a chicas jóvenes que tienen una misma meta, que es, pues, ¿verdad? Apoyarnos todos en la misma meta de que todos estemos o inspirar a otros a hacer, que estén en la carrera de STEM. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, pues siempre había altas y bajas, que eso pues, va a pasar en la universidad. Y me hubiese gustado que hubiera alguien que me dijera, pues es difícil, pero no es imposible, puedes hacerlo. Y ver cómo esas muchachas de Latinoamérica, que son parte de WIE, ¿verdad? En su región, en su área, ver cómo ellas trabajaron dentro de WIE y cómo inspiraron a otras personas en su lugar. Wow, me gustaría entonces yo poder, ¿de qué manera yo puedo hacer eso también? Y ahí fue, ¿verdad? Que dije, debo ser parte de WIE. Y aquí estamos. La segunda pregunta que tengo por aquí, ¿por qué WIE es importante para ti? Pues mezclemos, que comience Lorena. Ahí te rescaté. Pues sí, porque es muy importante para mí, ya un poquito con la historia que pasó, al ver que WIE es un canal donde nosotros podemos servir de inspiración hacia otras personas. Entonces, a través de charlas, de actividades, visitar diferentes áreas, ¿verdad? Donde podemos hacer eventos que sea para poder inspirar a ellos a hacer la carrera de STEM.
Es lo más que me gustó y por eso es bien importante, porque es algo que me ayuda a inspirar a otros y también veo a otras personas que digo, wow, si ella pudo, pues yo también. Claro. Bello. Bueno, mi historia es, la verdad es que yo no pensé que nosotros estuviéramos haciendo un super impacto, o sea, uno hace los eventos, uno hace esto y uno no sabe quién está escuchando. Esta historia yo la he compartido millones de veces, pero se las voy a compartir hoy porque siempre hay alguien nuevo escuchando. Y cuando me casé, cuando yo me iba a venir para Puerto Rico, en esa noche me llegó un mensajito de texto en donde me decía que me felicitaba, que estaba muy contenta de lo que se estaba logrando, de mi felicidad. Yo para esa época estaba pensando en dejar el voluntariado, me iba a mudar de país y decía, de pronto mucha cosa pasando, de pronto me tengo que enfocar en mi carrera, en mi nueva vida y sale mal. Y cuando llega ese mensajito, ella me dice que ella actualmente en su época hoy en día ella es dueña de su empresa y demás, pero en su época era voluntaria de la gama estudiantil de su universidad y que ella fue a una presentación en la universidad, en una universidad cuando estaba decidiendo que iba a estudiar, y asistió a una presentación de una estudiante de ingeniería que le inspiró mucho y ella decidió estudiar ingeniería gracias a eso y le dio como ese final empujoncito y que hoy en día, pues en su momento estaba muy contenta y hoy en día sí que lo está. Y me dijo que esa persona era yo. La verdad que en ese momento cuando uno leía eso, primero que todo que hoy no puedo hablar sin llorar, pero mucho tiempo no podía hablar del mensajito sin llorar. Uno está como pendiente del video de los sándwiches, de si está todo listo, la logística, y no cree que mientras uno habla, alguien está escuchando al otro lado y le está haciendo una diferencia a alguien del otro lado. Entonces, para mí, realmente estar en Wii, yo sé que cada cosita que hacemos hace una diferencia para alguien. No necesariamente estamos cambiando el mundo a todo el mundo, pero sí de pronto a una persona le estamos ayudando a que su camino sea mucho más sencillo. Y para mí eso es mayor pago que cualquier cosa. Creo que esa es una de las mayores razones por las cuales Wii es importante para mí. En mi caso, Wii es importante porque yo considero que es una voz para nosotras las mujeres dentro de Disney. Y cuán importante es, ¿verdad?, que nosotras las mujeres nos hagamos sentir y estemos unidas para una misma causa. Así que considero, ¿verdad?, que es tan importante no tan solo, ¿verdad?, que tengamos distintos capítulos con especialidades, pero que también tengamos algo que diga, ok, hay mujeres en ingeniería y juntas podemos pasar diferentes adversidades que tenemos en la profesión, porque no es fácil todavía. Quizá hay muchas personas piensan que sí, que a nosotros se nos hace fácil, no. Un hombre crece mucho más rápido que nosotras profesionalmente, es mucho más fácil estudiar quizás ingeniería, y se le hace mucho más fácil el camino en muchos aspectos profesionales crecer. Así que de cierta forma, para mí, la importancia de mí es voz, la voz de nosotras las mujeres dentro de género. Me encantó. Realmente tengo que decirte que puedo sentirme identificada con el significado de la vida y realmente en voz. Y no solamente eso, sino también, ¿verdad? La importancia que tiene para mí Wii es educación. Romper esos esquemas de que porque yo soy mujer, yo no puedo estudiar cualquier carrera STEM. Y es romper ese pensamiento de no poder incluirnos a nosotras en poder prosperar y poder, ¿verdad?, seguir desarrollándonos profesionalmente. Tengo que decirte que esa es la importancia porque Wii a mí me ha educado en cómo yo como mujer puedo educar a otras mujeres, inclusive también a otros hombres. Porque, ¿verdad? Wii no solamente es para, ¿verdad?, para mujeres, sino también hay que educar a los hombres de que nos apoyen en esta causa y ¿verdad?, y que todos juntos realmente podemos llegar a la meta. So, que educación y voz. Y Wii no solamente para mujeres, hay hombres también dentro de Wii que nos apoyan, así que pueden ser los dos. Nos respaldan a lugar. Entonces, la otra preguntita que tengo por aquí, ¿cómo Wii ha transformado tu vida? ¡Ay, qué emoción!
Lo dejo para último, porque me tanta pregunta que llega aquí. Dale tú primero. Wow, ok. ¿Cómo we ha transformado? Wow. Pues mira, yo puedo decir que realmente para mí ha roto mucho el esquema. Sí, yo sabía que teníamos como mujeres ¿verdad? El papel o el paso de hacer cosas, pero estando aquí dentro uno dice, puedo hacer mucho más de lo que ya he hecho y mucho más de lo que quizás muchas personas ya han hecho, por ejemplo. So, de cierta forma para mí sería así. Bueno, es que yo tengo una diferencia con ustedes y es que yo ya tengo 17 años con WIE. Entonces, mi tema es que ya se me formó, ya se me volvió una forma de vida. Yo ahorita ya no me veo sin ser parte de WIE. Y creo que de la forma que transformó es sentirme parte de una comunidad. Saben que mientras siempre que estudiamos o siempre que estamos en el colegio, siempre estamos, en Colombia se le llama colegio, escuela, bueno, en el high school, lo que sea, siempre sentimos que somos parte de esa comunidad. No necesariamente se siente igual en la empresa. Yo me siento en mi empresa y todos saben aquí que yo tengo sangre amarilla mal, yo soy fan groupie fuerte de mi empresa, pero no necesariamente uno siente ese mismo nivel de comunidad o de como complicidad dentro de la empresa. Y dentro de WIE, yo siento que hay esa comunidad. Yo siento que puedo llegar a India y solo tengo que contactar a alguien que sea miembro de WIE en India y sin habernos conocido antes ya hay un common ground, ya hay un link entre las dos y hay un poquito de confianza avanzado. Y yo siento que ese nivel de comunidad no lo da nada, nada lo puede reemplazar. Y creo que por eso es que WIE me puede dar transformar. Y puedo seguir hablando de eso como 3 horas, entonces voy a dejar que otra participe. Pues, ¿cómo voy a transformar mi vida? A veces pienso como que, no sé, me quedé pensando ahora cuando vi la pregunta y creo que me ha ayudado a quitar esa barrera, esos obstáculos que a veces uno mismo se pone, de que no puedo hacerlo o no creo que yo pueda llegar a hacer tantas cosas. Porque este grupo de mujeres poderosas que ven aquí, nos unimos, hacemos iniciativas, buscamos ideas. Y así digo, bueno, no sé si pueda, pero también tengo aquí el soporte de la chica que dice, mira, vamos a hacer esto y también traemos ideas y es eso. Ese bonding que se hace, esa familia que se adquiere al ser parte de WIE, para mí ha sido, ¿cómo puedo decirte? Me siento orgullosa de ser parte de WIE porque tengo personas adicionales en mi vida que añaden a mi vida y me siento feliz, contenta. Bueno, ¿cómo WIE transformó mi vida? Bastante significativo. Creo que WIE, conocerlas a ustedes, ¿verdad? Y trabajar mano a mano en iniciativas, en pensar en las niñas, de cómo podemos desarrollarlas, en pensar en las mujeres, cómo podemos darle herramientas para que se desarrollen profesionalmente, ¿verdad? Ya a un nivel más adulto. Ustedes me han dado mucha confianza. Tengo que, ¿verdad? Siéndoles bien franca, ustedes transformaron mi inseguridad en el trabajo, mi inseguridad en yo pararme en cualquier escenario, ¿verdad? Presentando mi investigación, presentando a los clientes, interactuando. Ustedes me dieron mucha confianza, ¿verdad? En la partida de que uno sabe el calibre que uno da. Y solamente compartir con ustedes iniciativas, estar, ¿verdad? Buscar consejo de parte de ustedes, porque créanme que ellas son una gurú de los consejos. Realmente tengo que darle las gracias a ustedes y sobre todo a la, ¿verdad? Al IEEE como tal, porque me dio mucha confianza y realmente tengo que decirte que en esa partida fue la parte que más me transformó y que más movió suelo aquí en la vida de Andrea Valenzuela. Y quiero añadir también que, ¿verdad? De ingeniería, que me pasó a mí antes de ser, formar parte oficialmente, es que pensaban que era solamente para ingenieras. Yo, por ejemplo, yo no tengo background de ingeniería, yo estudié ciencia en computadora,
Ejercí en los primeros años, ¿verdad? A nivel profesional fue de manejo de proyectos a nivel de software y continué buscando maneras de ver cómo yo puedo seguir creciendo a nivel profesional. Siempre me decían, mira, tienes que ser más técnica en tu área, donde tú puedas desarrollarte más a nivel técnico. Y yo pues seguí buscando y ¿verdad? No detenerse. Ver de qué manera tú puedes seguir creciendo. Y WIE también ofrece eso. No tienes que ser ingeniera, tú puedes ser parte de nuestro equipo. Tenemos de todo un poco. Estamos aquí solamente la representación de WIE, pero hay de todo. Y si no lo hay, hacemos que haya. Digo aquí. Ingeniería, mecatrónica, mecánica, eléctrica, Programadora y eléctrico del backstage también. exacto. Diversidades. No tengan miedo de ser parte de WIE porque es una oportunidad. Bueno, yo sé que esa es la última pregunta. Sí. Entonces yo tengo algo que añadir y es como ustedes han transformado WIE aquí en Puerto Rico y Caribe. Y lo puedo decir yo porque empezando desde cero. Y tengo que decir que ahí sí, cuando tratamos de ponerle el nombre a este evento, está claro que Andrea le pone a esto el sabor. O sea, Andrea hace que esto sea divertido. ¿Por qué? Porque tenemos que gozarlo. Si no lo gozamos, esto ya no es chévere, ya no es un voluntariado que nos haga como ese engagement. Y Andrea tiene creatividad y tiene esa parte de ponerle sabor al tema. Abigail, Dios mío bendito, yo sé que Abigail dentro de 5 años nos tiene a todos corriendo parejito, es estructura, es cómo vamos a sacar esto adelante. Y creo realmente que lo que sea que se proponga lo va a sacar adelante acá en WIE. Y Lorena es una persona creativa, pero que yo no les puedo decir. Ahorita, por ejemplo, vamos a sacar ese video de cómo registrarte en WIE va a estar en la página global, porque son cositas pequeñas, pero que hacen una diferencia. Eso viene de la creatividad. Y aparte que me encanta que le ponga diversidad al tema. Somos un grupo diverso, no solo porque somos de un cierto género o lo que sea y estamos tratando de buscar esa equidad. Somos un grupo diverso porque lo somos, porque we embrace, nosotros queremos que haya hombres, mujeres, por eso en nuestras actividades de outreach es importante que haya niños, porque estamos buscando cambiar una cultura. Siempre que me preguntan dónde veo a WIE en 10 años, a mí me encantaría ver a WIE inexistente, que ya todo el mundo sea natural y que haya mujeres en tecnología y no sea necesario apoyar a otras mujeres para que sean exitosas en su carrera. Ya es parte de la cultura. En este momento no es parte de la cultura y tenemos que seguir. Y lo que doy muchas gracias a ustedes es que Puerto Rico y Caribe, tanto Interplay como WIE, cuente con todas ustedes, con sus talentos, con su compromiso. Y también tenemos que darle el agradecimiento a nuestro presidente de la sección, que es tremendo champion, tremendo productor, y un apoyo total, sobre todo porque tiene una hija y sabe que el futuro de su hija lo quiere ver limpio, claro y lleno de oportunidades. Ya, eso era lo que quería decirles a ustedes. Así que vamos para la otra sección que tenemos por ahí, vamos a ver. ¿Qué es lo próximo para ¿Qué es lo próximo para WIE Puerto Rico y Caribe? Antes de decir, vamos a entonces presentar un pequeño video.
Estaba en mute. Ahora sí, estamos en vivo, es lo importante. Ok, pues sí, como vimos, como te presentamos en el video, vamos a tener un Summer Camp de Start en julio 2021. Entonces, vamos yo a seguir aquí. Así que toda aquella persona que, ¿verdad?, que desea ser parte es para preuniversitario. Así que si quiere más información, qué talleres vamos a dar, porque vamos a tener una sección de experimentos, vamos a tener una sección de coding, muchas cositas bien, bien chéveres que no se lo pueden perder. Si quieren ser parte como asistente o de sponsor, nos escribe a través de IEEE-PRCSection@gmail.com para más detalles. Entonces, así que esto sería todo por la celebración del 5º aniversario de Puerto Rico y Caribe para WIE. Pero antes de pasar a la celebración como tal, quiero compartirles algo muy importante con ustedes. Ok. A toda mujer y hombre que nos está viendo ahora mismo, ¿verdad?, a través de Facebook o YouTube y nos que están escuchando, quiero compartirles una cita que me llamó la atención de Rosa Luxemburg, la cual fue una destacada luchadora y pieza clave en la revolución de las ideas en Polonia. Y la cita dice así: lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Por lo que está pasando en nuestro país, en Puerto Rico y alrededor del mundo, quiero decirte a ti que estás sufriendo algún tipo de atropello o si estás pasando por un momento difícil, rompe el silencio, busca ayuda. Debemos de parar la violencia, pero ¿de qué manera esto puede hacerse? Empecemos por hablar en voz alta lo que está ocurriendo. No callar pensando en que es algo pasajero. Siempre teniendo en cuenta el no juzgar y decir que merece la otra persona que está haciendo este o aquel mal. Y sí, es difícil no hacerlo. Pero ¿acaso hacer las cosas bien y lo que es correcto es tarea fácil? No, no lo es. Porque requiere que nos detengamos a pensar antes de actuar. ¿Por qué no mejor batallamos juntos en unión? Y con la bendición más grande que un ser humano puede tener, que es el amar a los que nos rodean. Enseñar dando el ejemplo lo que es el respeto, comenzando desde el hogar, con sus hijos e hijas y familiares. Que no nos quedemos en las relaciones con las relaciones que añadan valor a nuestra vida y quitemos las que nos hacen daño. Debemos cuidarnos los unos a los otros, no importa el color, la nacionalidad, preferencia ni religión. Al fin y al cabo, todos somos humanos porque nacimos de una mujer. Porque si el humano pudo llegar a la luna gracias al esfuerzo y el trabajo en equipo, imagínense qué podemos hacer juntos como hombres y mujeres en contra de la violencia, por un mejor futuro en nuestra sociedad. Estos son mis deseos con mucho cariño de parte de WIE Puerto Rico y Caribe. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Y celebremos los 5 años de WIE en Puerto Rico y Caribe. Así que muchísimas gracias por acompañarme. ¿Por qué no cantamos Happy Birthday? Dale, cumpleaños. Yo feliz, cumpleaños feliz.